ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கூடி வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I greet everyone who are gathered here in the name of our Lord Jesus Christ. ஏன் தேவன் நமக்கு சோதனைகளையும் துன்பங்களையும் ஏன் நமக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கிறது, எதற்கு இவைகளில் கொண்டிருக்கிறோம்ங்கிறத டியூட்ரானமி சாப்டர் 8ல இருந்து ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I'd like to show a few verses from Deuteronomy chapter 8 about why God has to allow trials and sufferings in our life. அதுல நம்மளுடைய ட்ரையல்ஸ் அண்ட் சஃபரிங்ஸ்க்கு டியூட்ரானமி மூலமாய் தேவன் நமக்கு ஒரு 5 காரியங்களை நமக்கு சொல்லுகிறார். God shows 5 things, about trials and sufferings through this chapter. ஃபர்ஸ்ட் அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ்னுடைய அந்த பாயிண்ட் நம்மளுடைய மெமரியில வைத்துக் கொள்வதற்காக அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I'd like to show this 5 points so that it will be in our memory. அவ்வளவும் டியூட்ரானமி சாப்டர் 8ல இருந்து தான் நாம் பார்க்கிறோம். We see all of it from Deuteronomy chapter 8. அந்த வசனத்திற்குள் நாம் செல்வதற்கு முன்னதாக அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். I'd like to show the 5 points before I get into the verses. அந்த இமேஜ் காம்போ. Visible, right? Yeah. முதலாவது காரியம், தேவன் என்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கே என்னுடைய வாழ்க்கையில ட்ரையல்ஸ் அண்ட் சஃபரிங்ஸ் அனுமதிக்கிறார். God allows trials and sufferings in my life in order to humble me. இரண்டாவது, என்னை அவர் சோதித்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது. whether I keep his commandments or not, அவருடைய கற்பனைகளை நான் கைக்கொள்ள மாட்டேனான்னு என்னை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக என் வாழ்க்கையில ட்ரையல்ஸ் அண்ட் சஃபரிங்ஸ் அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கிறது. God had to test me whether I follow his commandments or not. In order to test me, God has to allow trials and sufferings in my life. மூன்றாவது காரியம், என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ளதை நான் அறியும்படிக்கு. In order to know what is in my heart, that's the third thing. என்னுடைய ஜெலசி, என்னுடைய பண ஆசை, என்னுடைய பொறாமை, என்னுடைய செல்ஃப் சென்டர்ட் லைஃப், என்னுடைய ஈகோ, பிரைட் எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கும்படிக்கே என்னை தேவன் அனுமதிக்கிறார். In order to see what is in my heart, the jealousy, the love for money, the ego and things like that, God allows trials. நான்காவது, என்னுடைய இருதய நான் தேவனுடைய வாயிலிருந்து பிழைக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் தான் நான் பிழைப்பேன் அப்படிங்கறதை என்னை உணர்த்து வைக்கும்படிக்கு தேவன் எனக்கு ட்ரையல்ஸ் அண்ட் சஃபரிங்ஸ் அனுமதிக்கிறார். God allows trials and sufferings in my life in order to make me understand that I can live this life only through the word that proceeds from the mouth of God. இன்னொரு காரியத்தை நம்ம அதை டியூட்ரானமி 8ல இருந்து வாசிக்கிறோம். பின் நாட்களில் முடிவில் எனக்கு நன்மை செய்யும்படிக்கே தேவன் இவைகளை அனுமதிக்கிறார். In same book Deuteronomy we read, God allows trials and sufferings in order to do good in the later days or in the end. அவைகளை நான் வசனத்திலே நான் பார்ப்போம். We can see that from the verses. Chapter 8 verse 2. 8 verse 2. Verse 2ல 3 things are mentioned in verse 2. இரண்டாவது வசனத்தில் we can read 3 things from verse 2. உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். We read that he might humble you. தம்முடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்வாயோ கைக்கொள்ள மாட்டாயோ என்று உன்னை சோதிக்கும்படிக்கு என்று வாசிக்கிறோம். Test you whether you would keep his commandments or not. உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கு அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். You know what is in your heart. உன்னை இந்த 40 வருஷம் வனாந்திரத்திலே உன்னை வழிநடத்தி வந்தேன். I led you in the wilderness for 40 years. Okay, இந்த வேர்ஸ்லயே நாம எத்தனை தடவை வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா 3 காரியங்களை வாசிக்கிறோம். We read 3 things in this verse. மறுபடியும் again verse 3ல வாசிக்கிறோம். Again in verse 3. அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி மறுபடியும் வாசிக்கிறோம்.
Again we read, he humbled you பசியினால் வருத்தி and let you be hungry. அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் பிழைப்பான் என்பதை உணர்த்தும்படிக்கு அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். To make you understand that you will be able to, live not by bread, but everything that proceeds out of the mouth of the Lord. அதற்காகவே பசியினால் வருத்துறார். And that is why he had let you in hungry. Yes. சில பேருக்கு வேலை இழந்துட்டாங்க. Some, they have lost their jobs. During the time of COVID timeல நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லை. During the time of COVID, many have lost their jobs. சில புருஷன் இழந்துட்டாங்க. Some have lost their husband. அவங்களுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமே போயிடுச்சு. And they don't have any source of income now. சிலருக்கு 100% salary வாங்கிட்ட இடத்துல 40% salary வாங்குனவங்களா இருக்காங்க. Those who had 60% salary cut, they are getting only 40%. இவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? What do we say about them? ஆண்டவரே, ஏன் வேலை இல்லாமல் என்ன வருத்துனீங்க? ஏன் என்ன பசினால வருத்துனீங்க? Lord, why did me face joblessness? Why did you let me go hungry? Praise the Lord. நீ என் மன்னா, அதாவது இந்த போஜனத்தினால் அல்ல, இந்த அப்பத்தினால் அல்ல, என் வாயினால் நீ பிழைக்கும்படிக்குங்கிறத உணர்த்தும்படிக்குன்னு வாசிக்கிறோம். We read here, in order for us to understand that we will not live by the food, live by the bread, but every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Verse 15 வாசிக்கிறோம். We read in verse 15, உன்னுடைய in order to do good in the end, in the latter end, பின்னாட்களில் உனக்கு நான் நன்மை செய்யும்படிக்கு அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். We read that in order to do good to you in the end, to do good for you in the end. அதற்காக என்ன செய்கிறார்? சிறுமைப்படுத்துகிறார், சோதிக்கிறார். கொல்லிவாய் சர்ப்பங்கள், தேள்கள், தண்ணீர் இல்லாத வறட்சி, பெரிய பயங்கர வனாந்திரம். For that, he has led you through great and terrible wilderness with fiery serpents and scorpions, thirsty ground where there is no water. He brought you in the wilderness. பாத்தீங்களா? டியூட்டானமி சாப்டர் 8லே இந்த 5 காரியங்களும் உள்ளார பார்க்கிறோம். We read all these 5 things in the same chapter, Deuteronomy chapter 8. அதுக்கு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த trials and sufferings. And that is why God allows trials and sufferings in our lives. சர்ப்பம், தேள், தண்ணீர் வறட்சி, பசியினால் வருத்தி, வனாந்திரம், பெரிய வனாந்திரம், பயங்கரமான வனாந்திரம், இதெல்லாம் அதுக்குதான். Great and terrible wilderness, fiery serpents, scorpions, thirsty ground, let you go hungry, all of it for that reason alone. எல்லாமே இந்த 5 விஷயங்களுக்குள்ளதான். All of it for this 5 reasons, 5 things. பிரியமானவர்களே, இவைகளை நாம் அறிந்திருந்தால் நல்லது. Beloved, it is good for us to know them. தேவன் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணாம ப்ரோமோட் பண்ணவே மாட்டார். God will not promote us unless he tests us first. கட்டாயம் நமக்கு டெஸ்ட் வேணும். God has to test us. We need test. நம்மளுடைய பிள்ளைகளை நாம் ஸ்கூலுக்கு நாம் அனுப்பி வைக்கிறோம், காலேஜுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம், எல்லா இடத்துலயும் டெஸ்ட் உண்டு. We send our children to school and colleges. In all the places they had to write examination. They face test. டெஸ்ட் இல்லாம ப்ரமோஷன் கிடையாது. There's no promotion without test. இஸ்ரவேலர்களுக்கு தேவன் எங்க கிளாஸ் நடத்தினார் அப்படின்னா, எகிப்தில் வைத்து அவர்களுக்கு 10 வாதைகளை 10 plagues 10 plagues இஸ்ரேலைட்ஸ் கண்களுக்கு முன்பாக எகிப்தியருக்கு ஒரு டெமோ, ஒரு கிளாஸ் வச்சு காண்பிச்சார், சிலபஸ் நடத்தி காண்பிச்சார். God taught Israelites the syllabus in Egypt through all the 10 trials that came for the Egyptians. And it was a practical demo for the Israelites to learn. எல்லாம் 10 வாதைகள், 10 plagues. 10 plagues. அதை இஸ்ரவேலர்கள் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக தேவனுடைய வல்லமையை விசுவாசிக்கணும், கர்த்தரை விசுவாசிக்கணும், கர்த்தருடைய வல்லமை விசுவாசிக்கணுங்கிறதுக்காகவே 10 காரியங்களை அனுமதித்தார். இவங்க ஜனங்கள் பார்த்தாங்க. God had allowed 10 plagues to
Egypt, to people of Egypt, so that the Israelites would be able to see and put their faith and trust in the Lord. ஓகே, இப்ப ஜனங்களே எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியில கொண்டு வந்துட்டார். செங்கடல் அந்த கரையில டெஸ்ட் நம்பர் 1 ஸ்டார்ட் ஆகுது. Now God has brought them out of Egypt and they are in front of the Red Sea. Right then the test number 1 had started for Israelites. Okay, வனாந்திரத்திலே எத்தனை டெஸ்ட் வச்சார் ஆண்டவர்? In the wilderness, how many times did God test Israelites? 10 டெஸ்ட் வச்சார். He had tested them 10 times. 10 டெஸ்ட்லயும் ஃபெயில் மார்க் வாங்குனாங்க. In all 10 tests they failed. செங்கடல் இக்கரையிலிருந்து முறுமுறுத்து அவிசுவாசப்பட்டு எதிர்த்து நின்று அதிலிருந்து ஆரம்பிச்சவர்கள் கடைசியா அந்த 10வது டெஸ்ட் வரும்பொழுது ஆண்டவர் சொல்ற, இதுவரை என்னை 10 முறை என்னை நீங்கள் 10 டெஸ்ட்ல நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னு. Now from the beginning, the other side of the Red Sea, they started grumbling and they did not believe in God and failed in the test. From then on, God had kept 10 tests for them. In all 10 tests, they have failed, and at the end, God had said, "You have failed me 10 times." பிரியமானவர்களே, தேவன் கிளாஸ் வைக்காம, சிலபஸ் பாடம் எடுக்காம, சொல்லி கொடுக்காம டெஸ்ட் வைக்க மாட்டார். God will not keep a test for us without teaching us the portion first, without covering the syllabus first. நான் டீச்சரா இருந்திருக்கேன். நான் பிள்ளைகளுக்கு பார்த்திருக்கோம், பாடம் நடத்தாம டெஸ்ட் கிடையாது. I've seen in my life when I was a teacher and I've never kept a test without teaching them first. எவ்வளவு சிலபஸ் நடத்திருக்குமோ அந்த அளவுக்கு டெஸ்ட், குவார்டர்லி, half yearly, revision, final examination. We keep tests to the level that we have covered the syllabus, quarterly exam, half yearly exam and the final examinations. Yes. அங்க இஸ்ரவேலர்களுக்கு தேவன் எப்படி கிளாஸ் வச்சு நடத்தினாருன்னா, ஈஜிப்ட்ல வச்சு ஒரு 10 plagues வச்சு காரியங்களை நடப்பித்து கொடுத்தார். How did God teach the Israelites? When they were in Egypt, he had sent 10 plagues and taught them a lesson. ஆனால் வனாந்திரத்துல எல்லாமே அவர்களுக்கு 0 0 0 0. But in the wilderness, in all the tests, they got 0. அதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசத்துக்கு ப்ரமோஷன் ஆகல. What is the result? They were not promoted to the promised land, Canaan. யோசுவா காலேபை தவிர 6 லட்சம் புருஷர்கள் வனாந்திரத்திலே மரித்தார்கள். Except for Joshua and Caleb, all 6 lakhs men died in the wilderness. பிரியமானவர்களே, பாதி காஸ்பல் நிறைவேறிச்சு, அடுத்த காஸ்பல் நிறைவேறல. Half of the gospel, it was fulfilled in their lives. The other half was not fulfilled. அது என்ன பாதி காஸ்பல்? எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து உன்னை நான் வெளியே கொண்டு வருவேன். Half of the gospel. What is that half gospel? I will bring you out from the slavery of Egypt. That's half the gospel. And the full gospel எங்க சொன்னார்னா, Exodus chapter. யாத்ராகமம் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம். In Exodus 3, God had mentioned the full gospel. யாத்ராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். This is full gospel news. Exodus 3:8, this is the full gospel. எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அந்த தேசத்திலிருந்து உன்னை நீக்கி வருவேன். I have come down to deliver them from the power of Egyptians and to bring them up from the land to a good and spacious land. இது ஒரு half of the gospel. இப்ப அடுத்த ரிமைனிங் gospel என்ன அப்படின்னா, கானானியர், ஏத்தியர், எமோரியர், பெரிஷியர், எபூசியர் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன். The half of the gospel is in the first half of the verse, that I'll deliver you from the power of Egyptians. The second half is bring them to a land flowing with milk and honey, to the place of Canaanite, Hittite, and Hivite and Jebusite. Okay, this is a promise. This is the promise. This is full gospel news. This is the full gospel. என்ன நடந்துச்சு? What happened? Half of the gospel நடந்துச்சு. Half of the gospel was fulfilled in their lives. அவர்கள் half of the gospelக்கு விசுவாசித்தார்கள். And they believed for the half of the gospel. Remaining half of the gospelக்கு விசுவாசிக்கல.
But for the remaining half, they did not believe. பிரியமானவர்களே, இதை விளங்கிக்கணும். Beloved, we need to understand this. For example, அது என்ன first half of the gospel அவங்க விசுவாசித்தார்கள் என்றால், No, when I say, what does it mean that they believed the first half of the gospel? Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. அவர்கள் விசுவாசிச்சாங்க பாருங்க. First half of the gospel விசுவாசிச்சாங்க. They believed the first half of the gospel. நாம் எங்க வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா verse 28. Hebrews 11:28. By faith னு வாசிக்கிறோம். 28ஆம் வசனத்துல by faith அவர்கள் பஸ்கா நியமத்தை ஆசரித்தார்கள். We read here by faith. They in verse 28, by faith they kept the Passover. Yes, ரத்தம் அங்க பஸ்கா பலி அடிக்கப்பட்டது, ரத்தம் பூசப்பட்டது, நிலைக்கால்களில் ரத்தம் பூசினார்கள். By faith எல்லாமே. They had the Passover lamb and the sprinkling of the blood, and the blood was put on the lamppost. All of it was done by faith. ஒரு இஸ்ரவேலனும் அதை அவிசுவாசப்பட்டு செய்யாமல்லாம் இல்ல, எல்லாரும் செஞ்சாங்க. And all the Israelites did this. They did not have unbelief, and they did not miss to do it. They did this. Yes, பஸ்காவை ஆசரித்தார்கள். And they kept the Passover. Okay, அடுத்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். By faith 29ல. Verse 29, we read in the next verse. By faith அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை உலர்ந்த தரையை போல ஞானஸ்தானம், water baptism அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். We read there, by faith they passed through the Red Sea as though they were passing through the dry land. And அவர்கள் எது வழியா கடந்து சென்றார்கள் என்றால் அந்த செங்கடல் வழியா கடந்து சென்றார்கள். By faith. By faith they passed through the Red Sea. அதுக்கு விசுவாசம் இருந்துச்சு. And they had faith for that. அப்ப ஒரு half of the gospelக்கு faith இருந்துச்சு. They had faith for the first half of the gospel. பிரியமானவர்களே, இது அவ்வளவு யார் செஞ்சா அப்படின்னா தேவன் செஞ்சார். Beloved, all of it, who did? God accomplished all these things. இவர்கள் ஏதாவது எகிப்தியர்களை அடிச்சு போட்டாங்களான்னு கேட்டா, தேவன் சமுத்திரத்தில் எல்லாத்தையும் கவுத்து போட்டார். Did they do anything? Did they fight against the people of Egypt? No, God did that. அந்த எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியில கொண்டு வர்றது இவர்கள் வந்தாங்களா? இல்ல, தேவன் வெளியில கொண்டு வந்தார். Did they do anything to come out from the slavery of Egypt? No, God did that part. God helped them to come out. Okay, தேவன் செய்ததை விசுவாசித்தார்கள். And they believed, they had faith for what God did. இப்ப remaining half of the gospel. How about the remaining half of the gospel? Land சுதந்திரிக்கணும். Go and possess the land. அவர்கள் எகிப்தியர்கள் அல்ல, கானானியர்கள். And they were not Egyptians, they were Canaanites. கானானியர்களை தேவன் அடிக்க மாட்டார். என் கையில பட்டயத்தை கொடுத்து நீ தான் அடிக்கணும் பாரு. And when it comes to Canaanites, God would not destroy them. He would give the sword in my hand and I'll have to go and destroy them. Oh, இது எனக்கு வேண்டாப்பா. Oh, I don't need this. ஆண்டவர் சொல்றார், எகிப்தியனை நான் அழிச்சு போட்டேன், கானானியனை நீ தான் அழிக்கணும். Comes to people of Egypt, I will destroy, but Canaanites you will have to destroy. நான் எகிப்தியல ஒரே ஷாட்ல அடிச்சேன், நீ கானானியனை ஒன்னொன்னா அடிக்கணும். I killed all of Egyptians in one shot, but Canaanites you will have to kill one at a time, one by one. அப்ப நம்ம ஆளுங்க சொல்லிட்டாங்க, இதெல்லாம் என்னால விசுவாசிக்க முடியாது. And Israelites said, no, I can't have faith for this. இதான் பிரச்சனை. And this was their problem. அவர்களுடைய பிரச்சனை இல்ல. இன்னைக்கு நியூ கவெனன்ட்ல இருக்கக்கூடியதான, இன்றைக்கு நியூ டெஸ்டமென்ட் பீரியட்ல இருக்கக்கூடியதான கிறிஸ்தவருடைய பிரச்சனை இன்னைக்கு. It is not just their problem. It is the problem of all the Christians who are living under the new covenant. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன். Oh, I believe in the blood of Lord Jesus Christ. என்னுடைய பழைய மனுஷனே இயேசு கிறிஸ்து அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டாயிற்று. My old flesh, old man, it was crucified with Lord Jesus Christ. Okay, நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டேன். மறுஜென்மம் முழுக்கினால் நான் புதிதானே. I have taken baptism. Through baptism, I have become a new man. Okay, இப்ப என் fleshல உள்ளதான கானானியர்களை அழிக்கிறதுக்கு
பரிசுத்த ஆவியினால் இப்ப நான் தான் ஒவ்வொரு ராட்சசனையும் நான் தான் அழிக்கணும். Now the Canaanites in the flesh, I'll have to demolish or destroy them through the power of Holy Spirit, one by one. இந்த இடத்துல இஸ்ரவேலர்களை போலவே இந்த நாட்கள்ல வாட்டு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இடத்துக்கு வர்றதில்லை. Just like Israelites, many Christians today, they are not able to come to this place. அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவிசுவாசப்படுகிறவர்களை வனாந்திரத்தை அவர் அழித்தார். Now what will happen? All those who did not have faith, God destroyed them in the wilderness. இன்னைக்கு ஒரு காஸ்பல் வெளியில போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு வேற மாதிரி ஒரு காஸ்பல், ஒன்ஸ் சேவ்ட் எவர் சேவ்டுங்கிற ஒரு காஸ்பல் ஒன்னு வெளியில போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. Now we hear about a gospel that's going around us. It's a different gospel that says once saved, always saved. ஜூட் அதை குறித்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, what does Jude says about that? யூதா இப்படி சொல்லுகிறார். Jude talks about that like this. verse 5. அவர் ஏற்கனவே இந்த ஃபால்ஸ் கிரேஸ், இந்த கிருபை லைசன்ஸா எடுத்துக்கிறவர்களை குறித்து அவர் எச்சரித்து சொல்கிற காரியத்தில் verse 5ல சொல்றாரு பாருங்க. We read in verse 4, how he wants those who take the grace of God into license for their sins. அதுல verse 5ல வாசிக்கிறோம், கர்த்தர் தமது ஜனத்தை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணி ரட்சித்து பின்பு விசுவாசியாதவர்களை அழித்தார். We read in verse 5 like this, that the Lord, after saving people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. இந்த வார்த்தை அப்படி ஆங்கில வேதத்துல அப்படி இருக்கா, எகிப்திலிருந்து வர பண்ணி ரட்சித்து பின்பு விசுவாசியாதவர்களை அழித்தார். After saving people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. பிரியமானவர்களே, நாம் ஏமாந்து போயிடக்கூடாது. Beloved, we should not be deceived. அந்த ஒன் சேவ்ட் எவர் சேவ்ட் குரூப் எல்லாம் நம்ம அவங்கள விட்டுருவோம், நாம நம்ம காரியத்தை பார்ப்போம். Let us leave those who believe once saved ever saved. Let us look into our lives. ஆண்டவரே, நான் பாதி காஸ்பலை விசுவாசிச்சு இன்னொரு பாதி காஸ்பலை நான் விசுவாசிக்காம போயிட வேண்டாம். Lord, I who believe the half of the gospel, I should believe the other half. I should not miss out on that. நான் அதுக்கு விசுவாசிக்கணும். I should have faith for that as well. கர்த்தர் எனக்காக நம் பட்சமா இருக்கிறார். God is on my side. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்கள் நாம், நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are called to take part in the eternal life, in the kingdom of God. அப்ப தேவன் என்ன செஞ்சாவணும், என்னை சோதிச்சு பார்க்கணும். For that, God will have to test me. என்னை ஹம்பிள் பண்ணணும். God will have to humble me. நித்திய நன்மை எனக்கு செய்யும்படிக்கு, இந்த லேட்டர் எண்ட் நித்திய நன்மை எனக்கு செய்யும்படிக்கு தேவன் இதெல்லாம் என்ன டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். In order to do good in the latter end, God will have to do all this. God will have to test me. என்னுடைய ஹார்ட்ல உள்ளதை நான் அறியும்படிக்கு. In order to know what is in my heart. Deuteronomy 8, it's a wonderful chapter. Deuteronomy 8 is a wonderful chapter. நல்ல நாம் அந்த காரியத்தை முகாந்திரமா வைத்து what is full gospel அப்படிங்கறது நாம் தியானிக்க முடிஞ்சது. We were able to meditate what is full gospel on the basis of Deuteronomy 8. நாம் ஹீப்ரூஸ்ல கூட நாம் வாசிக்கிறோம், chapter 3 and 4ல வாசிக்கிறோம், விசுவாசியாதவர்களை தேவன் என்ன செய்தார் அப்படின்னா அவர்கள் ஏன் சுதந்திரிக்க முடியல, அவிசுவாசத்தினால் சுதந்திரிக்க முடியல. We read that in Hebrews 3 and 4 as well, that God destroyed them. They were not able to inherit because of their unbelief. Okay, நாம் ஒரு சில காரியங்களை மட்டும் நாம் தியானிக்கலாம். We can meditate a few things. 5 விஷயங்களை நாம் தியானிக்க போறதில்லை. We won't be able to meditate all 5 things. உங்களுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் மத்தியில உட்கார்ந்து ஆண்டவரே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நீங்க இதுக்காக தான் அப்படின்னு நாம் அறியணும். In your circumstances, sit and think about this and know that God is allowing a testing in our lives for this reasons. சில சமயங்கள்ல என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் டெஸ்ட் வைப்பேன். Sometimes I keep test for my students in school. நான் 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு டெஸ்ட் வைப்பேன், 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு டெஸ்ட் வைப்பேன். I keep test for 8th standard students or 10th standard students. ஏன்னா சில சமயங்கள்ல வில்லேஜில் உள்ளதான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ பாஸ்லயே வருவாங்க தமிழ்நாட்டுல. And especially in Tamil Nadu, people who come from the villages, they come through all pass
from lower standards. அப்ப அவர்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நாங்க ஆன்சர் ஷீட் கொடுப்போம். ஃபுல் ஸ்கேப் பேப்பர் 4 பேஜ் இருக்கக்கூடியதான இந்த ஃபுல் ஸ்கேப் பேப்பர் அவங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ஷீட்டை கொடுத்துருவோம். We give them the main answer sheet, 4 pages. கொஸ்டின் பேப்பர் 4 pages இருக்கும். The question paper will also be, for 4 pages. சிலர்லாம் பரீட்சை எழுதுவாங்க, நல்ல அழகா பரீட்சை எழுதுவானுங்க. Some, when they write exams, they will write neatly. கீழ்கண்ட வினாக்களில் 8 வினாக்களில் எவையேனும் 5 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் அப்படின்னு இருக்கும். The heading for that section would be, out of the 8 questions that are below, answer any 5. அதுக்கு நல்ல பசங்க என்ன செய்வானுங்கன்னா, அதுக்கு நல்ல ப்ளூ இல்லாம ரெட் பென், ரெட்ல எழுதுவானுங்க, அந்த டைட்டில் எல்லாம் அப்படி எழுதுவானுங்க. And they would use different color pens to write the title for the எதை section. எழுதி வைப்பான்னா, அந்த ஹெட்டிங்ஸ் எழுதிட்டு 8 கொஸ்டினே எழுதி வச்சிருவான் வரிசையா. And he would write that heading and write all the 8 questions below. அப்புறம் என்னன்னா ஃபுல்லா கொஸ்டினே எடுத்து எழுதி வச்சிருவான், கம்ப்ளீட்டா எழுதி வச்சிருவானுங்க. In the all of the complete answer sheet, he would write all the questions in the answer sheet. அது என்னன்னா அடிஷனல் ஷீட் வேற வாங்குவான். And on top of it, he would get an additional sheet. அங்குள்ள சூப்பர்வைசர்ஸ்க்கு தெரியாது, எதுக்கும் அடிஷனல் ஷீட் வாங்குறான்னு சொல்லிட்டு அடிஷனல் ஷீட்ல வாங்கி மறுபடியும் எதை எழுதுவான்னு கேட்டா கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதி வைப்பான். The supervisors in the exam hall won't know. They would think that this boy is writing the answers. So they will give additional sheet. He will take an additional sheet and write the questions again in the additional sheet. வீட்ல பேப்பர் திருப்ப தான் தெரியும் என்ன எழுதி வச்சிருக்கான்னு, கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம். When I come home to correct the answers, I would realize that this boy has just written the questions in all the sheets. எப்படி இருக்கும்? How would I feel? சிலர் இன்னும் சில பேர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் எழுதுவாங்க. Some they would try to write answers for it. அவனுக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா, நிறைய ஒண்ணும் தெரியாது. கனமனங்கிறது தான் தெரியும். கனமன ஜனகணமன அப்படிங்கிறது தெரியும். They know a few letters or words. அந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் எழுதிடுவானுங்க. And they would repeat just that words. அதாவது write shortly, briefly, 2 or 3 sentences அப்படின்னா மனக்கன ஜனக்கன மனக்கன கணக்கன போட்டு 3 lines. அது பேர் ஷார்ட் ஆன்சர். If the question is write shortly about something, and he would just pick up few words and repeat the same words for a few lines, and that is the short answer. ஆமா, இப்ப அதே write it in a brief, அதாவது paragraph அப்படின்னா அந்த லெட்டர்ஸே போட்டு paragraph அளவுக்கு எழுதுறது. And if the question is write a paragraph about this, you would use the same letters or same words and write a paragraph. இவனும் அடிஷனல் ஷீட் வாங்குவான். Even such a person would get an additional sheet. எப்படி இருக்கும் நமக்கு? How would I feel when I correct the answers? அவர்களை விட்டுரும். நம்ம மத்தியில கனமன ஜனக்கன நம்பால் எழுதிட்டு இருக்கான். Let's leave them. Even in our midst, there are people who write this syllables. கொஸ்டினே எழுதி வைக்கிறாங்க. And there are some who just write the questions. நம்மள தேவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? How would God feel about us? பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணுவார். Beloved, God tests us. நாம் அதுல தேர்ச்சி பெறுகிற வரைக்கும் அதே பாடத்துல நமக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். Until we pass, God would test us in the same area. For example, Exodus chapter 15. Exodus chapter 15. முதல்ல அக்கறையில ஃபெயில் ஆனாங்க. ரெட் சீக்கு அந்த பக்கம் ஃபெயில் ஆனாங்க. The other side of the shore, Red Sea, they failed. இப்ப மறுபடியும் 3 நாள் கழிச்சு ஆண்டவர் மறுபடியும் டெஸ்ட் வைக்கிறார். And God tested them after 3 days. Exodus யாத்ராகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். Exodus 15 verse 3. Verse 22. Verse 22. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water.
பிரியமானவர்களே, 3 நாள் தேவன் தண்ணீர் இல்லாதபடிக்கு வறட்சியான தேசத்தில் அவர்களை நடத்தினார். God led them in the wilderness for 3 days without water. தேவனுக்கு தெரியும், இந்த ஜனங்கள் இந்த இடத்துல வருவாங்க, இந்த லேக்கு பக்கமா வருவாங்க, இந்த கசப்பான தண்ணீர்ல நான் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வைக்கிறார். And God knew that the people of Israelites would come through this wilderness, and God had kept, a bitter water there in order to test them. அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் அங்க இருக்காங்க. And God had made a provision also there. என்னைக்கோ ஒரு பேர்ட்னுடைய ஒரு காரியத்தினால அந்த இடத்துல ஒரு விதையை எச்சமிட்டு ஒரு ட்ரீயை வளர வச்சிருக்காரு பாருங்க. ஒரு ப்ரொவிஷன் அங்க இருக்காங்க. God had made a provision because of a bird. There was a tree planted there. Praise the Lord. God, Jehovah Jireh, தேவன் அதுக்கு நமக்கு God of provision. அவர் பார்த்துக் கொள்கிற தேவன். Jehovah Jireh, he is a God of provision. He provides. அந்த இடத்துல ஜனங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, எவ்வளவோ அற்புதங்களை பார்த்து அந்த இடத்துல முறுமுறுக்காமல், குறை சொல்லாம, அவிசுவாசப்படாம இருந்திருக்கணும். People who had seen God's miracle, they should not have had unbelief in their hearts. They should have trusted God. ஆனால் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று தேவனுக்கு மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தார்கள். But they grumbled at Moses, saying, "What shall we drink?" Fail. They failed the test. பிரியமானவர்களே, இப்படிதான் ஒவ்வொரு டெஸ்டாவும் ஃபெயில் ஆயிட்டே இருந்தாங்க. This is how they failed in every test. தேவன் என்ன டெஸ்ட் பண்றாருங்கிற உணர்வே இல்லாம இருக்காங்க பாருங்க. They did not even have the sense that God is testing me now. ஏற்கனவே ஒரு நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேனே அப்படிங்கறத உணர்வடைஞ்சு மனம் திரும்பி இருக்க வேண்டாம். They should have had a sense saying, "Oh, I've already failed in the test," and they should have repented. நாம் நியூ டெஸ்டமென்ட்க்கு வருவோம். Let's come to the New Testament. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. In the sin, நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில now it has become very light ஆயிடுச்சு. This sin, it has become very light. Grumbling and murmuring, முறுமுறுப்பும் குறை சொல்லுதலும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில ரொம்ப கேஷுவலா ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு the sin of grumbling and murmuring, it has become very casual, and they are taking it very light. அது சீரியஸாவே எடுக்கிறது இல்ல, and they are not taking it seriously. பிரியமானவர்களே, இந்த பாவத்தை யாரெல்லாம் சீரியஸா எடுக்கலையோ அவருடைய வாழ்க்கையில கடைசி மட்டும் அவர் முறுமுறுத்து கொண்டேதான் இருப்பார்கள், குறை சொல்லிக் கொண்டேதான் இருப்பார்கள். Even all those who are not taking this sin seriously, till the end of their lives they will be grumbling and murmuring. இது சீரியஸா பாவிக்கிறது கிடையாது. They are not taking this seriously. இதனாலதான் அந்த இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்தரத்துல 40 வருஷம் அவர்கள் வனாந்தரத்துல சுற்றி திரிந்து அவர்கள் வனாந்தரத்தில் அழிக்கப்பட்டதான பாவம்ங்கிறது அவர்களுக்கு தெரியறது இல்ல. The Israelites did not even realize that they are roaming around the wilderness for 40 years because of their sins, and they are going to be destroyed in the wilderness because of their sins. பிரியமானவர்களே, நான் முறுமுறுக்க காலதாமதம் ஆயிட்டே இருக்கும் நம்முடைய சால்வேஷன். Now, as we grumble and grumble and grumble, our salvation will be delayed. 2 வருஷத்துல முடிக்க வேண்டிய காரியத்தை 40 வருஷத்துக்கு நாம் நீட்டுவோம். The thing that should have been completed in two years, we would stretch it for 40 years. முறுமுறுப்பு, குறை சொல்லுதல், because of grumbling and murmuring. மனைவியை முறுமுறுப்பு, புருஷனை முறுமுறுப்பு, சூழ்நிலைகளை முறுமுறுப்பு, grumbling about the wife, grumbling about the husband, grumbling about the situations. நாம் ரட்சிப்பை பூர்ணப்படுத்துறதுங்கிறது இன்னும் 40 வருஷம் ஆகும். Perfecting the salvation will take another 40 years. நாம் சீரியஸா எடுப்போம். நாம let's take this seriously. நாம் கடைசியாய் முறுமுறுத்த காரியம் எதற்காக? When was the last time, or what is the last thing that we grumbled about? எந்த காரியத்துக்காக நாம் முறுமுறுத்தோம்? For what did we grumble? Verse Philippians chapter 2 verse 15 and 16. இதான் டெஸ்ட். Philippians 2 verse 15 and 16. This is the test. தேவன் நம்மளை எங்க வைக்கிறார் அப்படின்னா, where God has kept us, நல்ல கோணலும் மாறுபாடுமான ஜனங்களின் மத்தியில நம்மளை வைக்கிறார். God has kept us, in midst of crooked and perverse generation. People crooked-ஆ இருக்கலாம். People may be crooked. புருஷன் அப்படி இருக்கலாம், மனைவி அப்படி இருக்கலாம். Husband may be crooked, the wife may be crooked. நம்மளுடைய பாஸ் அப்படி இருக்கலாம். Our boss may be crooked.
நம்மளுடைய நெய்பர்ஸ் அப்படி இருக்கலாம். Our neighbors may be crooked. இவர்கள் மத்தியில தேவன் நம்மளை வைக்கிறார். And God keeps us in midst of the crooked and perverse generation. ஏன்? எதற்காக? Why? In order to prove that we may be the children of God. அப்படிங்கறது ப்ரூவ் பண்ண முடியும். So that we will prove yourself, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God. Praise the Lord. பிரியமானவர்களே, praise the Lord. சண்டே சர்ச்சுக்கு போறதுனால நாம் sons of God, children of God, daughters of Godங்கறதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. We will not be able to prove that we are the children of God just because we go to meeting on a Sunday. white and white போட்டுக்கிறதுனால children of Godங்கறதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. We will not be able to prove that we are the children of God just because we wear white and white. நகை கழட்டிட்டதுனால children of Godங்கறதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. We will not be able to prove that we are the children of God just because we removed our jewelry. கையில பைபிள் வச்சிட்டு போறதுனால children of Godங்கறதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. Not because we take Bible in our hand and go. பைபிள் அப்படிலாம் சொல்லல. And Bible does not teach that way. பால் எப்படி சொல்லி கொடுக்கிறார்? How is Paul teaching us? நீ தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளை அப்படிங்கறதை நீ எப்படி நிரூபிக்கணும்னா, how can we prove that we are blameless and innocent children of God? எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பு இல்லாமல் தர்க்கிப்பு இல்லாமல் செய். Do all things without grumbling and disputing. Praise the Lord. Praise the Lord. அப்படிதான் நான் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைங்கறதை நான் நிரூபிக்கிறேன். That is how I'll be able to prove that I am an innocent, blameless child of God. என்னுடைய குடியிருக்கிற இடத்துல place where I stay, என்னுடைய வேலைஸ்தலத்துல, place where I work, என்னுடைய குடும்பத்தின் மத்தியில, in midst of my family, என்னுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில, before my children. பிள்ளைகள் மத்தியில நாம் நம்மளுடைய முறுமுறுப்பை குறை சொல்லுதலை அவர்கள் பார்க்க கூடாது. Our children should not see our grumbling and disputing. பிரியமானவர்களே, இவைகளெல்லாம் நாம் ஒழிந்திருக்கணும். We should be done with all of this, beloved. இவைகளெல்லாம் நான் வெகுவாய் நான் எவ்வளவோ காரியங்களை நான் தோற்கடிக்கப்பட்டு நான் உடமடைஞ்சு நான் வெளிச்சம் பெற்ற விஷயங்கள். I have failed in these areas and I have convicted and I've got so much light in these areas. For example, நீ என்னுடைய செட்டப் என்னுடைய மைண்ட் செட்டிங் என்னன்னா நீட் அண்ட் டைடி ஹோம். My mindset is to have a neat and tidy home. நாங்க வீட்ல 4 பிள்ளைகள், நாங்க ஒரு 6 half dozen நம்ம வீட்ல. We have 4 children and it's half a dozen of people at home. ஏகப்பட்ட ரூம்ஸ் மற்ற காரியங்கள் போக்குவரத்து எல்லாம் கிடையாது. We don't have a lot of rooms. ஒரு ஹால், ஒரு கிச்சன், ஒரு ரூம், அவ்வளவுதான். We had just a hall, kitchen and a room. 6 பேர் இருக்கிற இடத்துல எப்படி இருக்கும் அது வீடு? அது நீட் அண்ட் டைடி ஹோம்ல எதிர்பார்க்க முடியாது. And 6 people are living in such a small house. I will not be able to expect a neat and tidy home. நான் அங்கே இருந்து வேலைஸ்தலத்திலிருந்து நான் வருவேன். And I come back from place of work. ஒரு ஓட்ட TVS 50 வண்டி டர 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 சவுண்ட் வரும். அந்த சந்தில நான் வந்த உடனே பசங்க அலர்ட் ஆயிடுவாங்க. When I come back home using the old TVS 50, my boys would hear the noise and realize that dad is coming home. டாடி மம்மி சொல்லிடுவாங்க, டாடி வர்றாங்கன்னு சொன்ன உடனே அந்த ஹால்ல உள்ளது எல்லாம் கடாமடான்னு எடுத்து கொண்டு போய் ரூம்ல போய் டம்ப் பண்ணி ரூமை பூட்டிடுவாங்க. And when the mommy tells the boys the daddy is coming, and they would take all the things in home in a hurry and they would just dump it in the room and lock the room. இல்ல அப்படின்னா என்ன செய்வாங்க? ஷவுட் பண்ணுவேன். Otherwise I'd come home and shout. இது அப்படி இருக்கு, அது அப்படி இருக்கு, இது அப்படி இருக்கு, இது அப்படி இருக்கு, இது அப்படி இருக்குங்கிறது. I would ask, why is it like this? Why is it like this? Why is that like this? Grumbling, குறை சொல்லுதல், complaining, accusation. See, this is not Christian home. Grumbling, disputing, accusing. This is not a Christian home, beloved. பிரியமானவர்களே, தேவன் என்னோடு கூட பேசி என்னை உணர்த்தி விட்டார். Beloved, God spoke to me and made me realize. Peace, neat and tidy home is not important. Peaceful home is very important. God convicted me saying, neat and tidy home is not important. Peaceful home is important. முறுமுறுக்காமல் இருக்கிறது தான் முக்கியம்.
it is important that we do not grumble. எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Let the external things be however it is. உன் கை நீ யோக் ஹஸ்பண்டா இருக்காத, உன் கை பாரமா இருக்க வேண்டாம். Let your hand not be a yoke. Let your hand not be a burden. நான் யோக்கா இருந்திருக்கேன். I was a yoke. அதனாலதான் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா முறுமுறுப்பு, குறை சொல்லுதல். And that is why there was grumbling and murmuring. Praise the Lord. தேவன் அந்த பகுதியில் எல்லாவற்றிலும் பேசி உணர்த்துவித்து என்னை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார். In all such things, God had spoken to me and convicted me and had freed me. நாம் சீரியஸா எடுப்போம் பிரியமானவர்களே. Let's take this matter seriously, beloved. ஏன் இப்படி எல்லாம் தேவன் நமக்கு காரியங்கள் எல்லாம் அப்படி வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா in order to test us. Why God has kept things, in so many different ways in order to test us. நம்ம in order to humble you, humble வாசிக்கிறோம். In order to humble you. We read that God tests us in order to humble us. For example, Luke chapter 22. Luke 22. பீட்டருக்கு 2 டேஞ்சர் இருந்துச்சு. Peter had 2 dangers. ஒரு முறை நம்மளுடைய மூத்த சகோதரர் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த காரியங்களை சொன்னார். Once when our elder brother was speaking, he had mentioned this. நம்முடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஜாக்மன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தை சொன்னார். Our spiritual father, Brother Zach, was speaking about this and he had mentioned this. பீட்டருக்கு 2 டேஞ்சர், அவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக 2 டேஞ்சர். Peter had 2 dangers in front of his eyes. பொதுவா நான் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு டேஞ்சர்ங்கிற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். When we read this, we will only see 1 danger. அது என்ன 2 டேஞ்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா? What are the 2 dangers? ஒன்னு, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலிப்பது. One was to deny the Lord Jesus. இன்னொரு டேஞ்சர், அவனுடைய விசுவாசம் ஒழிந்து போகுது. The other danger, that his faith will fail. ரெண்டுமே டேஞ்சர். பீட்டருக்கு ரெண்டுமே டேஞ்சர். For Peter, both were dangers. ஜீசஸ் தன்னுடைய தகப்பனாகிய பிதாவினிடத்தில் அவர் என்ன ஜெபம் பண்ணார் அப்படின்னா 2 டேஞ்சர்ஸ்ல இருந்தும் பேதுரு காக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜெபம் பண்ணல, ஒண்ணுக்கு தான் ஜெபம் பண்ணார். ஒரு டேஞ்சருக்காக தான் ஜெபம் பண்ணார். When Jesus prayed to the Father, he did not pray for both the dangers. He just prayed for 1 danger. என்ன அந்த டேஞ்சர் என்றால் இவனுடைய விசுவாசம் ஒழிந்து போகக்கூடாதுங்கிற டேஞ்சருக்கு தான் ஜெபம் பண்ணார். What is the danger that he prayed for? That his faith will not fail. என்ன மறுதலிக்கிற விஷயத்துல அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய சீரியஸான விஷயம். எவ்வளவு such a terrible sin. இயேசு மறுதலி, அந்த அபாயம், அந்த டேஞ்சருக்கு அவர் ஜெபம் பண்ணவே இல்லை. When it comes to denying the Lord, denying the Lord, such a serious matter, but Jesus did not pray for that. நீ என்ன 3 முறை மறுதலிப்ப அப்படின்னார். He said, you will deny me 3 times. பிதாவே, பீட்டர் என்ன 3 தடவை மறுதலிக்காதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. ஜெபம் இல்ல. And Jesus did not pray to the Father, Father, help Peter that he would not deny me 3 times. No, he did not pray that prayer. அவன் விழட்டும் அப்படின்ட்டார். அவன் விழட்டும். Let him fall. அவன் விழட்டும். Jesus said, okay, let him fall. அந்த டேஞ்சருக்காக ஜெபம் பண்ணவே இல்லை. And he did not pray for that danger. ஏன்? Why? அது டேஞ்சர் தானே அது. Was it not a danger? எவ்வளவு டெரிபிள் டேஞ்சர். What a terrible danger it was. ஆனா ஜீசஸ் ஜெபம் இல்ல. But Jesus did not pray for that danger. ஏன் அப்படின்னா? Why? And in order to humble him, in order to humiliate him. In order to humble or humiliate Peter. அவனை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கே தேவன் அனுமதிச்சார். He allowed it to humiliate Peter. அவனுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், அவனுடைய பிரைட், அவனுடைய ஈகோ எல்லாம் உடைஞ்சு நொறுங்கணுங்கிறதுக்காகவே தேவன் அனுமதிச்சார். God allowed that, so that ego and self-confidence of Peter would be demolished, would be destroyed. நம் தேவனுடைய அன்பை நாம் என்ன சொல்லுவோம்? What shall we say about the love of God? பிரியமானவர்களே, பேதுருவே இப்படி கொண்டிருப்பாரானால் நீங்களும் நானும் எந்த மூலைக்கு? This is how Jesus treated Peter. And if this is how Peter was treated,
How about you and me? அப்ப ஏன் நம்மளோட ட்ரையல்ஸ் எதுக்கு? நம்மளோட சோதனை டெஸ்ட் எதுக்கு நமக்கு? Why do we face trials or sufferings, tests? ஏன் சத்ரு சோதிக்கப்படும்படிக்கு, சத்ரு நம்மளை சுலகினால் புடைக்கிறதுக்கு ஏன் தேவன் அனுமதி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கிறது? Why God allows us that we be shifted by Satan? நம்மை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கு, in order to humble us. நம்மளுடைய பார்வையில நாம் அவ்வளவு பெருமைக்காரர்களா இருக்கிறோம். Because we are so proud in our own eyes. பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை தாழ்த்துவாராக. Beloved, may God humble us. அநேக சூழ்நிலைகளில் நம்மளுடைய பெருமையை உடைப்பதற்காகவே தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நம்மை அனுமதிக்கிறது, விழப்பண்ணுகிறதெல்லாம். In many situations, God allows us or tests us so that He will be able to humble us. சில இடங்கள்ல நம்மளுடைய இருதயத்தில் உள்ளதை நாம் அறியும்படிக்கு, In some places, to understand or know what is in our heart, நம்மளுடைய இருதயத்தில் உள்ளதான பொறாமையை நாம் அறியும்படிக்கு, so that we will know the jealousy that is in our heart, நம்மளுடைய பெருமையை நாம் அறியும்படிக்கு, so that we will know the pride that is in our heart. நாம் அறியாம போயிடக்கூடாது. நம்மளுடைய சோதனை வேளைகள்ல நம்மளுடைய பெருமையை நம்மளுடைய மாம்சத்தை, நாம் இருதயத்தினுடைய நிலைமை நாம் அறியாமல் போயிடக்கூடாது. In the time of testing, we should not miss out the opportunity to see what is in our heart. For example, Proverbs 27. For example, Proverbs 27. இது ஒரு டெஸ்ட், பிரைசிங் டெஸ்ட். Pricing test. தேவன் நம்மை சில சமயங்கள்ல இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் மூலமாய் தேவன் நம்மை சோதித்து பார்க்கிறார். Different circumstances, God tests us in different ways. தேவன் தாவீதனுடைய இருதயத்தையும் பார்க்கிறார், சவுலுடைய இருதயத்தையும் பார்க்கிறார். God saw the heart of David and the heart of Saul. யோனத்தானுடைய ஹார்ட்டையும் பார்க்கிறார். He saw the heart of Jonathan as well. மூணு பேருடைய இருதயத்தையும் பார்க்கிறார். And he saw the heart of all these three people. ஒருத்தர் இல்ல, ஒரு டெஸ்ட்ல மூணு பேருக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கப்படுது. In one test, 3 people were given question paper. அது என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா? What was that test? நீதிமொழிகள் Proverbs 27 verse 21. Proverbs 27 verse 21. மனுஷனுக்கு அவனுக்கு உண்டாகும் புகழ்ச்சியே சோதனை. Each is tested by the praise accorded him. Praising test இது. Praising test. அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஸ்திரீகள் ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க. And the women, they sang a song. டேவிட்டுக்கு ஒரு 10,000 மார்க் கொடுத்துட்டாங்க. And for David, they gave 10,000 marks. சவுலுக்கு ஒரு 1000 மார்க் கொடுத்துட்டாங்க. And for Saul, they gave 1,000 marks. ஓகே, இன்னொரு மனுஷன் அந்த பாட்டுல வரவே இல்லை. The other man, he did not even come in that song. ஜோனத்தான் வரல. Jonathan was not in the picture. இப்ப 3 பேத்துக்குமே டெஸ்ட். All 3 were tested. அந்த டெஸ்ட்ல யார் ஃபெயில் ஆயிட்டா? Who failed in the test? சவுல் ஃபெயில் ஆயிட்டார். Saul failed. தன்னுடைய இருதயத்தை உள்ளத பார்க்கல. தன்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள பொறாமையை, தன்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள சுயநலத்தை பார்க்கல அவன். In that test, he could not see the jealousy or the selfishness that was in his heart. ஒரு டெஸ்ட் வச்சு தேவன் எத்தனை பேரை டெஸ்ட் பண்ணார் பாருங்க. See, in one test, God tested 3 different people. தாவீதுக்கு அது என்ன ஆகல அப்படின்னா அவன் தலைக்கு போலது. And for David, it did not get into his head. ஜோனத்தான் பொறாமை அடையல. And Jonathan was not jealous. அவன் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை தேடினவன். And he sought for the glory of God. அவன் எவ்வளவு நாள் தன் தகப்பனும் அவனும் கோலியாத்துனுடைய நிந்தையினால் தலை கவிழ்ந்து வந்த நாட்களை அவன் அறிவான். Jonathan knew the days that they came back with their heads down because of Goliath. தேவனுடைய நாமத்தையும் தேவனுடைய ஜனங்களையும் நிந்தை எவ்வளவு விசனமா இருந்திருக்கும் யோனத்தானுக்கு. What a grief it would have brought to Jonathan when Goliath, insulted God and God's people. இப்படிப்பட்ட சூழலில் ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய நாமத்தினுடைய நிந்தையை நீக்கிறான்னு சொன்ன உடனே அவருடைய ஹார்ட் எவ்வளவு துள்ளி சந்தோஷப்பட்டிருப்போம். In such a circumstances, when somebody removed the reproach for God's people and God's name, what a joy
it would have been in the heart of Jonathan. அவன் மேல தாவீது மேல அவனுக்கு ஹை ரிகார்ட் வந்துருச்சு. So he had a very high regard for David. எனக்கும் என்னுடைய தகப்பனாருக்கு இல்லாத ஒரு இருதயம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை தேடினவன் இவன் தான் இஸ்ரவேல்ல ராஜாவா இருக்கணும்னு நான் விரும்பினான். And he desired that this man should be the king after Israel. Man who was able to accomplish this. Praise the Lord. Praise the Lord. நல்ல ஹார்ட் எப்படி இருக்கணும் பிரியமானவர்களே. Beloved, we should have such a good heart. அடுத்தவர்களை பார்த்து பொறாமை இருக்க கூடாது. When we look at others, we should not have jealousy. ஆண்டவரே, சர்ச்சில் உள்ளதான பிரதர்ஸ் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா பொறாமை அடையக்கூடாது. In the church, when we see other brothers and the things that they are able to do, we should not have jealousy. ஜார்ஜ் முல்லரை குறித்து நான் ஒரு காரியத்தை நான் அறிவேன். I know about this from the life of George Muller. இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். And this was a turning point in his life. அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் இந்த அனாதைகள் உண்டான இந்த ஆர்ஃபனேஜ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக உண்டான நாட்களில் அவருடைய யாரோடு சேர்ந்து அவருடைய கோவர்க்கர் ஹென்றி கிரைக் அப்படிங்கிற ஒரு சகோதரன். Before he started orphanage, he had a co-worker named Henry Craig. அவருடைய டீச்சிங், அவருடைய பிரீச்சிங் எக்ஸலென்ட்டா இருக்கும். His preaching and teaching would be excellent. சர்ச் எல்லாரும் ஹென்றி கிரைக்க வந்து நல்லா பிரைஸ் பண்ணுவாங்க. All the church members would praise Henry Craig. இது அவருக்கு ஜார்ஜ் முல்லருக்கு அவரால் தாங்க முடியாது. And George Muller will not be able to take this. நல்ல ஒரு ஹார்ட்ல அவரை பார்க்க முடியாது. அவரை he will not be able to see him with a good heart. இப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்தது. And days passed by like this. ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவர்ட்ட உணர்த்தினார். One day God convicted George Muller. தேவன் அவரோடு பேசி அவர் ஒரு உணர்வு அடைஞ்சு மனம் திரும்பினதற்கு பிறகு அவர் ஒரு வெளிச்சம் பெற்றார். முல்லர், நான் ஒன்றை கொடுக்காம என்னிடத்திலிருந்து நான் உன்னை கொடுக்காம ஹென்றி கிரைக் ஏதாவது பெற முடியுமா அப்படின்ட்டார். When God spoke to him and convicted him, George Muller got this understanding. And this is what God asked George Muller. Will Henry able to get anything if I have not given him? நான் கொடுத்து அவன் பெற்றுக்கொண்டான். I've given and he had received. பரத்திலிருந்து ஒருவனுக்கு ஒன்று கொடுக்கப்படாத பட்சத்தில் அவன் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. He has not received from heaven, he will not be able to have it. அவன் இப்ப பெற்றுக்கொண்டான் அப்படின்னா நான் தான் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கேன். If he had received it, it was I who gave him. அதை நீ வந்து ஏன் வன்கண் அடைகிற, ஏன் பொறாமை அடைகிற? And when you look at it, why do you have jealousy? அவ்வளவுதான், அந்த வார்த்தையினால அவர் ரிலீஸ் ஆயிட்டார். Just that word, he was released by that word. பப்ளிக்கா அக்னாலஜ் பண்ணார். He had acknowledged in public. Praise the Lord. That is George Muller. That was George Muller. அதுக்கு பிறகு அவருடைய மினிஸ்ட்ரி தேவன் அவருக்கென்று வைத்திருந்ததை தேவன் அவருக்கு கொடுத்தார். After that, God has given George Muller what he had kept for him. அருமையானவர்களே, beloved, யார் மேலேயாவது நமக்கு வந்து ஒரு இல் வில் இருக்கா? Do we have ill will against someone? ஒரு jealousy இருக்கா? ஒரு envious spirit இருக்கா? Do we have jealousy or envious spirit towards somebody? நம்மளுடைய ஹார்ட் நாம் அறிவோம். We know our heart. நம்மளுடைய இருதயத்தில் உள்ளதான காரியத்தை நாம் பார்க்கணும். We should see what is in our heart. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய இருதயத்தில் உள்ள காரியத்தை அவர்கள் அறியாமலே போனார்கள். People of Israelites did not realize what was in their heart. அந்த டெஸ்ட்ல தான், அந்த ஹியூமிலியேஷன்ல தான், அந்த ட்ரையல்ஸ்ல தான் ஆண்டவர் உன்னுடைய ஹார்ட் நீ தெரிஞ்சுக்கன்னு சொல்ல வர்றார். During the test and humiliations or trials, God will enable us to know our heart. நம்மளுடைய ஃபேமிலி லைஃப்ல, in our family life, அந்த அன்பற்ற சுபாவத்தை, இருதயத்தில் உள்ள அந்த அன்பற்ற சுபாவத்தை நீ பார்க்கணும். The unloving nature that is in my heart, I should see that. உன்னுடைய செல்ஃபிஷ்னஸ் நீ பார்க்கணும். Your selfishness, you should see that. நீ தனக்கானதே தேடுறதை நீ பார்க்கணும். You should seek
your nature that seeks its own. அதுக்குதான் ட்ரையல்ஸ். That is why God is allowing trials. இதுக்குதான் இதெல்லாம் டியூட்ரானமி இப்படி நான் வாசிக்கிறோம். That is what we read in Deuteronomy chapter 8. பிரியமானவர்களே, நம்மளை ஹியூமிலியேட் பண்றது, நம்மளை டெஸ்ட் வைக்கிறது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய நாம் அறியும்படிக்கு. Why God humiliates us or tests us so that we will know what is in our heart. கர்த்தர் தாமே இப்படிப்பட்ட சோதனை வேளைகளில் நாம் உணர்வில்லாமல் போயிட வேண்டாம். நாம் in the time of trials we should have sense. We should not become senseless. நாம் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். நம்மை பிழைப்பூட்டுவது நம்மளுடைய ஜாப் கிடையாது. In closing, I'd like to mention this in closing. It is not a job which is feeding us. நம்மளுடைய சம்பாத்தியம், நம்மளுடைய வேலை, அதனாலதான் நாம் பிழைப்பூட்டப்படுகிறோம்னு நினைக்க வேண்டாம். Don't think that I live because of my job or because of my earning. அது மேல நம்மளுடைய நம்பிக்கை வச்சிட வேண்டாம். And let us not put our trust on those things. கர்த்தர் தான் நம்மளை பிழைப்பூட்டுகிறார். God is the one who gives us food or feeds us. இயேசு வனாந்திரத்துல 40 நாள் பசியினால் இருந்தார். When Jesus was in the wilderness, he was without food, and தேவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் நாம் பிழைக்க முடியும். And he was hungry for 40 days, and we could live with every word that proceeds from the mouth of God. இதை உணர்த்தும்படிக்கு இஸ்ரவேலர்களுக்கு பசியினால் வருத்தினார். For Israelites to understand this, God had led them in hunger. கர்த்தர் தாமே நமக்கு கிருபை செய்வாராக. May God help each one of us. Amen. Amen.